Vediamo ora come inserire e calcolare la linea di accelerazione. So you can see that we have a generally accelerating series of corrects here over 3 weeks. I'm going to remove the connecting line there. So we're going to start calculating our trend line, our acceleration line, from day 3, and we're going to go out to day 19. The way we're going to do this is pinpoint number 1 right here. So we're going to use these 3 cells on row 1 of the table. So we're going day 3 to day 19, and we're going to forecast out a few days. So we'll go out to day 24. Okay, 5 days out. Now that's all we need to do to set the template up to calculate the acceleration line. We specify a start day. Okay, the start day is right there. That's the first non-zero day. And day 19 here is the last non-zero day of data here. So day 3, day 19, and we're going to forecast out 5 days into next week. Okay. To generate the acceleration line, we click the button, and there it is, just like that. Go ahead. Perfetto. Allora, per calcolare la linea di accelerazione, decidiamo innanzitutto da dove partire. Quindi partiremo dal primo giorno, dove abbiamo un numero di comportamenti che non sia 0. Poi nella tabella gialla che si trova nel foglio Progress Record andremo ad indicare il giorno di partenza da cui vogliamo che venga calcolata la standard, il giorno finale, e possiamo inserire anche alcuni giorni di previsione per ipotizzare quale potrebbe essere l'andamento del comportamento target nei giorni successivi. Una volta fatto questo, quindi mettendo in questo caso nella prima cella della tabella gialla il giorno 3 e nella seconda cella, cioè il giorno finale, il giorno 19 mi sembra che fosse, e aggiungendo appunto poi qualche altro giorno di previsione, diciamo così, andiamo a selezionare il tasto. Stuart, can you please go back to Progress Record Yes. page, please? Grazie. Ok. Eccolo, thank you. Quindi abbiamo il giorno di partenza che è il giorno 3, il giorno di stop della linea di accelerazione 19 e il giorno con la previsione, quindi mettiamo 24. Una volta inseriti i giorni che ci interessano, andiamo a selezionare il tasto Get Cell Line per il comportamento, in questo caso Series Wars. Ed ecco che premendo questo tasto appare sul foglio Blue Line la nostra linea di accelerazione. You got that right. E vai. So let me show you now what we have. This solid line right here, that's the acceleration line based on the first 2 numbers that we entered, day 3 and day 19. Quindi la linea di accelerazione che abbiamo è quella riferita ai giorni dal 3 al 19. So again, from here, day 3 through day 19, that solid line right there is the trend line or the acceleration line. The next part on that line, the dashed line, represents the 5-day forecast that we entered right here, 19 to day 24. That's the forecast. Quindi la linea tratteggiata che va dal giorno 19 al giorno 24, credo che sia, è quella che ci riporta la previsione futura dell'andamento, mentre quella che ci
la linea che ci indica il trend effettivo delle risposte, di frequenza, è quella che va dal 3 a 19, dal giorno 3 al giorno 19. Now this text box is talked about here in the upper corner. It says acceleration line text. The first number in that text box right here, is times 2.28. That's the acceleration value. That's telling us how fast the data are growing week by week. And in this case, it's growing at times 2.28 per week, or per day per week, is the way that you would read that. Il testo che appare in corrispondenza della linea di accelerazione è, troviamo una legenda nell'angolo in alto a destra del grafico. Quindi il primo numero che ci viene riportato è il valore dell'accelerazione, cioè quanto velocemente il nostro comportamento sta aumentando di frequenza. In questo caso sta aumentando di 2.28 volte a settimana. Okay, so let me show you something real quick, like, where are we at here? Here. I'm just going to grab a line drawing tool here, and I'm going to draw a line from the lower left-hand corner of the chart to the upper right-hand corner. Get that aligned as best I'm able. If you follow this line from the first Sunday line at 0 out to the second Sunday line, which is day 7, you'll notice that it went from 0.001 to 0.002. That doubled in 1 week. You'll notice that going out to the next week, it's now at 0.004. It doubled again. All the way up to the upper right-hand corner, it's doubling every week, okay? That's the definition, part of the definition of the standard acceleration chart, is the angle of this line relative to the baseline here, this angle right here. That's a 33.4 degree angle and always defines the line of doubling. Allora, siamo in presenza di un grafico logaritmico, per cui la raddoppia in pratica, no? Da punto a punto. In questo caso l'angolo tra la linea diagonale tracciata e l'asse delle X è una parte della definizione di della standard acceleration chart. Questo angolo è sempre pari a 33 gradi e se osserviamo dal punto in basso a sinistra, dal punto di origine 0 al giorno 7, vediamo che questa linea diagonale interseca sul punto che sulla linea che ha valore 0.002, cioè raddoppia rispetto al punto di origine. E questo si ripete ogni 7 giorni. Quindi il punto di intersezione è sempre raddoppiato di valore rispetto al punto precedente. Good. Okay. Now, the reason why I'm showing you this is so that you can start to recognize doubling on the chart no matter where you see it. If I drag this line now, the angle hasn't changed, and I put it right up here at the origin of the acceleration line that we just put in place with the program, you'll notice here's the line of doubling, the ×2 line, and notice that the line that the program calculated is just slightly steeper than this one right here, okay? So just by eye, if you didn't have those numbers there, you could pretty well guess that this learner is growing by ×2 every week. Spostando la linea in qualsiasi posizione del grafico senza modificarne l'inclinazione non cambia, riporta sempre un valore di un raddoppio, no, del valore, per cui l'inclinazione di questa linea
può aiutare anche ad iniziare a misurare così ad occhio, fare un'analisi visiva dei miglioramenti. Se infatti Storta ha messo la linea vicino alla nostra linea di accelerazione, la nostra linea di accelerazione era leggermente più ripida rispetto alla linea tracciata, per cui solamente osservandola si può già osservare ad occhio che l'accelerazione è all'incirca di 2, quindi 2.28 in questo caso. Okay, and the same principle holds then for data series that are decreasing. If we change the line from going lower left to upper right, which is accelerating, and make it go from upper right to upper left to lower right, which is now decelerating, this is divide 2 instead of times 2, okay? So whether it's increasing or decreasing, times 2 or divide 2, that line from corner to corner is always obvious on the chart. Ok, quindi sia che si consideri una accelerazione piuttosto che una decelerazione, come riporta questa linea tracciata adesso, si può osservare che nel caso dell'accelerazione potremmo scrivere per 2, accelerazione per 2, in caso di un angolo di questa ampiezza. Anche nel caso della decelerazione è sempre 2, in questo caso sarà una decelerazione di diviso 2 cioè l'angolo rimane comunque 33 gradi. Quindi nel caso di accelerazione avremo riportato un segno per con il valore, in questo caso 2. Nel segno di decelerazione avremmo riportato un diviso 2 in questo caso. Very good. All right. So let's take a quick look now at some error data here. Let's come in here at 987.8. So this is what, these are our error counts now, our incorrects. You can see that they're generally following that line of deceleration. They're covering the same days here. So let's just copy and paste in on row 2 for the pinpoint number 2 or the incorrects. And let's calculate that. And there you have the line of deceleration. These counts are actually dropping more rapidly than the corrects are increasing. They're coming down at divide 2.95, excuse me. And that tells you that every week, the errors are falling off by a factor of about 3. They're dividing 3 times every week. Okay, good enough? Quindi anche per il conteggio degli errori effettuiamo la stessa procedura per andare a calcolare la linea di accelerazione. Quindi inseriamo nella tabella gialla presente sul foglio Progress Record i giorni di inizio e di fine relativi al periodo che stiamo calcolando. Quindi anche qui sarà da 3 a 19. Questa linea che viene poi generata ci mostra che il comportamento decresce settimanalmente ha una decelerazione che è pari quasi al 3%. Quindi osservando la standard possiamo osservare appunto che la decelerazione è addirittura maggiore dell'accelerazione. Okay, I erased the error series here for a moment so that I can simplify the picture on the screen now for a moment. You will notice here that we have a parallel dashed line below the acceleration line. And we have an upper dashed line, a parallel line, above the acceleration line.
This upper line represents the upper limit of a 95% confidence interval. The lower one represents the lower limit of a 95% confidence interval. Sulla standard, sulla linea di accelerazione, vicino alla linea di accelerazione sono riportate due linee parallele tratteggiate, una nella parte superiore rispetto alla linea di accelerazione e una nella parte inferiore. Queste linee rappresentano l'intervallo di confidenza superiore ed inferiore pari al 95%. Okay. Now I'm going to show you some different confidence intervals here. I will impose them or superimpose them on this picture. If we come back to the progress record page, look at the rose-colored box here. You see that there's a drop-down menu. And you have some choices for your confidence intervals listed here in this drop-down menu. You could do the minimum and maximums. Let's take a look at what they look like. I'll just hit that. Well, it doesn't look as if there's any difference at all between the minimum and maximum, and but there is just a slight difference. The second number in the text string represents the total bounce. And you notice the label following it, the C.MM, that's the confidence interval based on minimum and maximum values, okay? That's times 3.20. The confidence limit based on the 95% confidence interval, that's C.95, that should make sense, okay, is times 3.18. So the minimum maximum interval is just slightly larger than the 95% confidence interval. Se vogliamo modificare l'intervallo di confidenza, andiamo sempre nel foglio Progress Record e possiamo selezionare nella cella apposita, aprendo il menu a tendina, l'intervallo di confidenza che più si aggrada alle misurazioni che stiamo conducendo. Nell'esempio riportato, vediamo che andando a mettere l'intervallo di confidenza massimo e minimo, e confrontandolo con l'intervallo di confidenza pari al 95, cambia leggermente il secondo numero riportato nel testo, cioè il valore del bounce totale, cioè il bounce è lo spostamento che c'è tra la linea di tendenza, la linea di accelerazione e i valori superiori o inferiori. Okay, so let's go back now and look at a different one. Let's select the interquartile range. That's a 50% confidence interval, and calculate that. Quindi mettiamo un intervallo di confidenza del 50%. And now you can see e qui si vede that the 50% confidence interval, the interquartile range, is times 1.74. That's about half, roughly, of the 95% confidence interval at times 3.18. Quindi mettendo invece un intervallo di confidenza del 50%, ecco che qui si vedono variazioni maggiori rispetto all'esempio precedente, nel senso che il valore del bounce è pari più o meno alla metà dei valori precedentemente riportati. Okay, so I'm just showing you some of the flexibility that you have in specifying your confidence limits here on any series on the chart. I'm going to now remove these acceleration lines. I can do that here with clear all acceleration lines with this button, and I'll do that now and show you that the lines are gone. Okay? Go ahead. Ok, quindi per eliminare la linea di accelerazione posso farlo selezionando il tasto apposito Clear
o il Celeration Lines presente nel foglio di lavoro Progress Record. Okay. So I'm going to put the 95% confidence interval back now. Okay. Okay, mettiamo l'intervallo di confidenza pari al 95%. So now if you want to simplify the picture on your chart, we can remove the upper and lower bounce limits by going over to the acceleration lines. You can see here on this first row of the table, this table contains all of the numbers needed to define the acceleration and bounce lines on the chart. Okay, we're going to keep these first 4 blocks, the 3 through 19 day numbers there define the acceleration line, and then day 19 to day 24 is that 5-day forecast. I want to get rid of these right here simply by highlighting them and hitting the delete key. And now when we look at the acceleration or the chart, you can see that the bounce lines are gone. And it cleans your picture up. Ok. Ok, quindi se vogliamo togliere le 2 linee che rappresentano il bounce superiore ed inferiore, per così avere un grafico più pulito, più chiaro, dobbiamo andare nel foglio di lavoro Celeration Lines e selezionare le colonne dalla H alla K relative alla linea di accelerazione di cui stiamo parlando, cioè quella che parte dal giorno 3 e finisce nel giorno 19, e cancellarle, anche qui selezionando il tasto sulla tastiera cancella. Ecco, togliendo i valori contenuti in queste celle, ecco che nel nostro grafico resterà solamente la linea di accelerazione. Okay, so just to reiterate, I removed the upper and lower bounce lines just to simplify the picture on the chart. If I want them to come back, I have to recalculate the line. Ok, le linee del bounce superiore e inferiore sono state tolte solamente per una questione, possiamo dire, estetica rispetto alla visualizzazione del grafico. Se le volessimo rimettere, dovremmo ricalcolare la linea di accelerazione.